Итак, коллеги, у нас следующее будет выступление. Это Пітер Чакварі, если я правильно все произношу, да. И, собственно говоря, это наш коллега. Он представляет Румынию, так. Венгрию, я прошу прощения. Венгрию. Ой, прошу прощения, Венгрию, да. Я в двухязычии с угорщины потерялся. Венгрию, CMC, CISA, вице-президент Венгерской ассоциации CMC. Вообще лучший в мире консультант. Ну и вот, по мнению Оли, он лучший в мире консультант. Ну и, собственно говоря, его практика о том, что он работает в Британии, Австрии, Латвии, Польше, Чехии, Германии, Словакии и так далее, да, то есть, в общем, речь идет о том человеке, который является человеком мира и работает во всем мире. И, естественно, такой опыт будет крайне полезен для всех нас с вами. Пітер Чакварі у нас сегодня основной спикер, будет представлять международный опыт. Я думаю, что это выступление будет крайне полезным. Представляю вам еще одного вице-президента CMC Украины, Елену Юськову. Вот она только что подключилась. Она нас будет сегодня спасать и решать наши проблемы со знанием английского языка. А иными словами, будет помогать переводить текст Пітера Чакварі. Презентацию можно уже выводить на экран, у него функция доступна. Так. Ну что, приступаем. Добрый день, уважаемые коллеги. Невероятно рада видеть всех, кого знаю и люблю. Невероятно рада видеть также новые лица. Всегда приятно, когда нас больше. Peter, welcome to Ukraine. This time, this way. Happy to see you so much. И я точно так же, как и Ольга Трофимова, моя коллега, для вас сегодня в двух ролях. В роли спикера готова поделиться с вами интересными вещами и в роли того, кто поможет услышать вещи важные и интересные от наших коллег из других стран. Я услышала последнюю фразу Володи перед перерывом, в которой утверждал, что Оля считает Питера консультантом номер один, и я присоединяюсь к Олиному рейтингу. В моей личной иерархии консультантов из всех, кого я знаю, Питер тоже занимает первую позицию. Он немножко понимает по-русски, не знаю, понял ли эту фразу, но если что, я ему потом... I did, yes. You did, okay, good. Я вам с удовольствием представляю совершенно потрясающего профессионала в управленческом консалтинге. Для меня точно ролевая модель нашей профессии. Президент Ассоциации CMC венгерских консультантов Пітер Чакварі. Peter, welcome. My pleasure. Thank you. I don't know what can go worse than this, because you're raising the bar so high. I had this impossible task to talk about the future, and then now you're raising the bar so high that I'll be in real trouble. Я не знаю, что делать, говорит Питер, после того, как вы так подняли планку. Я, в общем-то, и так собирался говорить о будущем, а тут еще и на таком уровне, который вы предложили. Yes, that's additional challenge for you, you know, that's what we're always welcome and always happy to offer. Thank you. Thank you for inviting me to speak today. And when I saw this title of Management Consulting in 2030, my first reaction was no, I don't really want to talk about the future. Okay. Sorry, just need to... Благодарю вас за приглашение. И когда я увидел впервые название конференции, я подумал, ну, нет, наверное, мне бы не очень хотелось говорить на эту тему. But then I thought that, okay, perhaps there is a trend or two and a few expectations that may be worthwhile talking about. So that's what I'm going to do. Я подумал, ну окей, наверное, где-то есть пару трендов и некоторые ожидания, которые я мог бы предложить. Ну, давайте попробуем. Алене этот самый, какие-то шмотки надо занести. Yes. Go on. The first thing I'd like to offer to you, of course, this is the time when my phone... Вероника, выключите камеру. Пожалуйста, выключите микрофон, потому что
Володь, ты организатор, ты можешь сам выключить микрофон напротив нее. Да, у меня что-то есть. That's about some technical issues. Is there anything I can do? Or, No, that's okay. It's just some technical things here, so we can manage. Okay, I'm sorry. You can go on. Yeah, so the first thing, first picture I'd like to offer as part of this is this tree here. И первая картинка, да, первый вариант, который я хочу вам предложить, is, say again, please, the part of... This tree. Это дерево. То есть первая картинка нашего сегодняшнего разговора – это дерево. But this is one way of looking at our profession, that in the wind, the branches move, the leaves rustle, but the roots are solid and they provide a basis for our tree. Это один из способов посмотреть на нашу с вами профессию во время ветра, когда ветви гнутся, листья шелестят и опадают, а корни крепко держатся за землю. And let's just see what are the little questions that move the branches here. Давайте посмотрим, какие маленькие вопросы двигают ветками управленческого консалтинга. Peter, you can share the presentation. You have this option if you need it now, so you can do it. Ow! I'm sorry. Yeah, because for the moment we just see each other. It's much better to see you than the presentation, but yeah, let's see. Just a second. Sorry, I was so preoccupied with what I wanted to say that I forgot about the... Я был настолько увлечен тем, что я хотела вам сказать, что я немножко забыла выпустить презентацию. Ну вот, презентация, первая картинка управленческого консалтинга – это дерево. Go on. Yeah, so let's just see what moves the branches. First question that we talk a lot about, whether we sell solutions as consultants or we just sell capacity for the clients. Давайте посмотрим на те моменты, которые двигают ветви нашей профессии. Первый вопрос: а что мы, собственно, продаем? Мы продаем какие-то решения или мы продаем возможности нашим клиентам? Capacity like human capacity, so like selling out. Человеческий капитал, capacity в значении человеческого капитала, человеческого ресурса. Yeah, the other side of the same question is whether we're charging hourly rates, so we're billing for the hour, or are we billing for the value created? Другая сторона этого же вопроса. Мы получаем оплату по часовой рейтинг, или мы получаем оплату за ценность, которую мы предоставляем? Are we selling something unique, or are we selling something that anyone can do? Мы продаем что-то уникальное, или мы продаем нечто, что может делать и предложить каждый? Do we just provide recommendations, or are we involved in the implementation of those recommendations too? Мы просто предлагаем некие рекомендации, или мы включены во внедрение этих рекомендаций? Do we provide proven services, or are we working like Uber, so that we put on the sign and then we are consultants? Мы предоставляем подтвержденные услуги, или мы как Uber, просто прицепили вывеску, и все, теперь мы тоже консультанты. A very actual question. Is it personal or is it online? Do we actually meet, or do we only meet in cyberspace? И очень актуальный вопрос: мы предоставляем личные услуги или все-таки онлайн? Встречаемся внутри некого пространства. The last one of these little questions that I wanted to mention is whether it's live, it's done by people, or do we automate our consulting services? И последний из вопросов веток: мы предоставляем эти услуги индивидуально, живо, или все-таки это автоматизированные предоставляемые системные сервисы?
these are the easy questions. I mean, they are difficult, of course, but these are the easy questions of our profession because these are the things that we keep discussing every day. Это легкие вопросы. Нет, они, конечно, сложны, но с другой стороны они легкие, потому что это вопросы, которые мы обсуждаем ежедневно. Because what I'd like to point out today is that the roots that we keep thinking about as the stable foundation of our profession are not that stable either. А вот о чем я хотел бы поговорить с вами сегодня, это о том, что корни, которые мы привыкли воспринимать как нечто стабильное и крепкое, на самом деле не настолько-то и стабильны. There are many roots. I'd like to speak about three of those roots. One is professional services, that we provide professional services, educated, ethical, serious professional services. Их много, этих корней, но сегодня я хотела бы поговорить о трех из них. И первые корни – это профессиональные услуги. Услуги, которые мы предоставляем. Качественные, с хорошим образованием, то есть качественные консультационные услуги. The other route that we always think about is that our firm, the brand, the know-how of the consulting practice, those are the basis of the value of consulting. Следующий корень, о котором мы поговорим, это бренд компании и ее ноу-хау, ее продукты, то есть то, что представляет саму систему, саму суть консалтинга. And the third route that I'd like to mention today is the long path to partnership, the long work required of young consultants to become partners in the consulting firms. И третий корень, о котором я хотела бы сегодня поговорить, это достаточно длительная дорога к партнерству в консалтинге. То есть достаточно длинный путь для консультанта для того, чтобы он смог стать партнером консалтинговой фирмы. So as I said, the reason why I bring this up is that I'd like to challenge these roots that you see in the orange brackets here at the bottom half of the screen. Причина, почему я вынес именно эти три, собственно, в том, что я хотел бы бросить вызов этой стабильности, этим трем корням, которые вы видите в оранжевых квадратиках внизу. Let's see one threat. Давайте посмотрим на одну из угроз. The superheroes. It's not the threat is not that Spider-Man is going to take our business away. Угроза, собственно, не в том, что Человек-паук утащит наш бизнес. But the threat is that more and more people see themselves as superheroes as opposed to soldiers in a big army. Основная угроза, собственно, в том, что все больше и больше людей видят себя как супергерой, как некие солдаты в суперармии. No one wants to be a soldier in a big army any longer. Everyone wants to be the superhero. Никто не хочет быть просто солдатом большой армии сейчас. Каждый хочет быть супергероем. And the worst thing is that clients started to buy superheroes instead of buying the armies. И самое плохое в этом всем, что клиенты начинают покупать супергероев вместо того, чтобы покупать армии. Here's something I found yesterday. This is a clip from yesterday's paper. Doesn't need translation. Это нечто, что я нашел вчера. Вот это из вчерашней газеты. Doesn't need translation. Yeah. Не нужно вам переводить. And I'd like to point out two things on this chart here. Я хотел бы обратить ваше внимание на две вещи в этом графике. One is, of course, that during the quarantine period, the demand for freelancers increased. Первое – это то, что во время периода карантина, конечно же, спрос на фриланс-консалтинг увеличился. Sorry. But the other thing is that regardless of the quarantine period and regardless of this increase, look at this axis here. These are sizable chunks of money. These are millions of hryvnias every month.
Но несмотря на это увеличение, я бы хотела, чтобы вы посмотрели вот на эту ось. Это ось денег. Это объемы денег, которые тратятся ежемесячно. Spent on freelancers by the market. Которые тратятся на фриланс в рынке. So, who are these people? They are consultants. Кто эти люди? Это консультанты. They are the superheroes. They market themselves as individuals. Это супергерои, это консультанты, они позиционируются как индивидуальные консультанты. Well, I'm not promoting them personally, so that's why I shaded their photos and names here. But this whole side that I took this picture from is about selling freelance work to clients. Я не собираюсь промотировать этих людей, поэтому я закрыл фотографии и имена, но это целый сайт, который, собственно, занимается продажей услуг индивидуальных консультантов. So the superheroes are coming. То есть супергерои приближаются. That's one message. Это первый месседж. But the second is, this is my favorite knowledge management model by professors Nonaka and Takeuchi from the end of last century. Это моя любимая модель от профессоров Нонака и Такеучи из прошлого века, модель управления знаниями, насколько я ее знаю. This has always been the model. I mean, this is the general model of knowledge management, but this has also been the model of knowledge management of consulting firms. Это, в принципе, это модель управления знаниями, но она точно так же выступает, как и модель управления консалтинговыми компаниями. Everything that you see here, that the individual learns something, the individual shares it with other people, then it becomes group knowledge, then group knowledge gets explicit knowledge, gets combined, new people learn it, then they discuss it, and the whole spiral goes like this. Все, что вы видите здесь, проходит любая информация, любые знания проходят через 4 стадии. Первая стадия – это когда индивидуальный, какой-то отдельный человек делится своими знаниями, потом происходит обмен в группе этими знаниями, из этих знаний достается ключевое, и потом ключевое из этих знаний ложится в основу неких правил и моделей. The validity of the model is unchanged, but what is changing is that in the good old days, this happened within the firm. The consulting firm, was able to manage this within the between the walls, within the office. Сама модель не изменилась, но что изменилось? Это то, что раньше эту модель можно было применить внутри отдельно взятой консалтинговой компании. Вот так она работала, вот так управлялась консалтинговая фирма. But now, knowledge is much more available for everyone. So the consulting firms are no longer able to contain this knowledge management spiral within the firm. People are obtaining information from the outside, and they're sharing information with people in the outside. Но сейчас знания в большем доступе, любой может их получить, и консалтинговая компания не может удержать знания внутри компании только, потому что люди делятся знаниями, обмениваются им, выносят их за пределы отдельно взятой организации. So the second message is that firm internal knowledge is not that much of a privilege any longer as it used to be. Второй месседж – это то, что внутренние знания компании больше не являются привилегией только этой компании, не являются ее источником ценности внутренней. Then the third one is the good old pyramids. Третий, собственно, старые добрые пирамиды. Well, this is not about Egypt, of course, but the pyramid of the consulting firm. Конечно, это не про Египет, к сожалению, это пирамида консалтинговой фирмы. The long path of people who join the consulting firm fresh out of university and then
climb the ladder slowly in 10, 12, 15 years to once become a partner in the firm and the leader of the firm. Это о долгой-долгой дороге новичка в консалтинге до уровня партнера фирмы, когда после окончания университета и только присоединение к самой компании это занимало 10-15 лет для того, чтобы ему добраться до вершины и стать одним из партнеров. The thing is that most people, most millennials at least, the people who are joining the consulting firm ranks these days, they don't plan for 15 years or 12 years to be a partner. They want to be a rich person tomorrow. Вызов современности тот, что миллениалы, присоединяющиеся к консалтинговым компаниям, не хотят ждать 10 или 15 лет. Они хотят быть богатыми людьми сейчас. Or yesterday. Или вчера. So the whole idea of people thinking long term and investing in their own future within the firm, it's just it's in ruins. It's no longer valid. Сама идея о том, чтобы думать стратегически о длительной карьере внутри компании, зруйнована. Да? То есть уже нет таких ожиданий и нет такого запроса. I'm not trying to say that this is going to, any of this is going to destroy the profession. Я не собираюсь сказать, конечно, что что-либо из того, что я уже сказал, разрушит профессию. But what I am trying to say is that there will be a huge difference between consultants, firms and consultants who develop their practices and firms and consultants who disrupt the industry. А что я хочу сказать, это то, что будет очень большая разница между консалтинговыми компаниями и консультантами, которые развивают рынок, и те, которые его подрывают и разрушают. Because in the old school, the brand brings in the new business. В старой школе, то есть здесь слайд, который вы видите, это граничная линия к 2030 году между развитием рынка и его разрушением. И если раньше бренд компании приводил новые бизнесы, то есть люди шли на бренд. In the new style of business, it's the success of the project that brings in the new business. В новом типе консалтинговой компании новых клиентов приводит успех, хороший результат в предыдущих проектах. Doesn't need to be a big brand if it's a successful, if it has a successful project from the last year. Ты не обязательно должен быть великим брендом, если у тебя в прошлом году был прекрасный, успешный проект. In the old school, we developed, well, I mean, we still do, develop and protect our methodologies. Старая школа консалтинга развивала и защищала свои методологии. Ну, и до сих пор продолжает это делать. The new style is the superheroes, the superstars, the gigs, the once-in-a-lifetime kind of solutions. В новой школе это суперзвезды, это решение времени, которое появляется, яркое гиг, так и есть, да, и дает свой результат. What happens to these two types of firms? The old school firm, if they cannot sell the know-how because there's no market demand for that know-how, then they sell capacity. We see that a lot these days. Старая школа, если они не могут продать ноу-хау, потому что сейчас, собственно, нет большого запроса на ноу-хау, тогда они продают объемы, возможности, некие возможности. Yeah, there's this bad phrase in English, selling bodies, as if
as if they weren't people. So they just sell bodies. They just stuff people into the housing capacity. Есть такая плохая фраза в английском языке: они продают тела. Вот что они делают? Они продают тела консультантов для работы в компании. As opposed to the new style, if they see a low margin, if they see low margin capacity, so people who can only be sold as bodies, then they get rid of it. They're no longer interested. Что они делают в новом стиле? Да? Если они видят, что человека можно продать только как тело, да? Они видят кого-то с низкой маржой, они избавляются от тех, кого можно использовать только так. Same thing with the projects. So the old school compete for the high volume projects, even if they have to go down with the prices, margins. То же самое происходит, собственно, и с проектами. Старая школа конкурирует за проекты большого объема, хотя у них сжимается маржа. New school, they get rid of it. They're no longer interested in that market. Новая школа избавляется от таких проектов, от всех низкомаржинальных проектов. И им не интересны проекты с низкой маржой. What are the consequences of this? That the old school, with the shrinking margins, they lose people. They lose the biggest talents from their organization. Каковы же последствия этого всего? Старая школа, они теряют таланты благодаря из-за сокращающейся, сжимающейся маржи. The new school, they sell the superstars. They organize the this is pretty much the point that I made earlier, that they organize the once in a lifetime kind of events. They take people seriously, and the most important thing right here at the end is that they share profits. Что делает новая школа? Она привлекает под проекты суперзвезд, да, на part-time, на почасовую. Она организовывает джем-сессии, такие ивент жизни, яркий, запоминающийся, и она делится доходами. Profit sharing is an important point because that makes a big difference between a soldier of an army and the superhero hired for one event. Делиться доходами – это очень значимый и важный момент, потому что это то, что делает, собственно, значимую разницу между просто солдатом в армии и супергероем. Another consequence of this is that the development that the old school firms do, that's a resource intensive thing, so that costs money. Now, patience is getting short when money is short. Еще одно последствие вышеперечисленного – это того, что если раньше партнеры могли долго инвестировать, то сейчас их терпение в долгие инвестиции сокращается. Терпение становится коротким, когда денег становится меньше. So the way, well, I'm sure you all know that the usual way it works is that there are the partners whose business is sustaining, and there are partners who develop new things, and then obviously the first group of partners needs to finance the developments. Вы, безусловно, знаете то, что есть разные типы партнеров. Есть партнеры, которые озабочены стабильностью, а есть партнеры, которые озабочены постоянным развитием. И в какой-то период времени те, которые озабочены стабильностью, вынуждены финансировать тех, которые занимаются развитием. But as the margins shrink in the sustaining business, the sustaining partners will get impatient. They don't see that they can spend too much money on development. So this is a shrinking model. И как только маржа сжимается в
той части партнеров, которые стабильны, конечно, сжимается и их терпение. Потому что вот сейчас такое долгое ожидание – это модель сжатия маржи. As opposed to the new school, which finds ways for financing, perhaps gets in investors, takes in external financing, and gets creative with billing solutions. In either way, finances its development. И новая школа консалтинга находит возможности привлечения средств, находит возможности обмена знаниями и опытом, и находит интересные для всех финансовые решения. If you think about it, all that I have just said is old news. We all know this, don't we? Если вы думаете, что то, о чем я вам только что сказал, это старая новость, то есть мы все об этом знаем, правда, не так ли? The reason why I'm trying to come up with this today is that this is the sign of a big change. И тогда, собственно, почему я об этом говорю? Говорю я об этом потому, что вот то, о чем я сказал, это знак больших изменений. I'm sure you are familiar with the concept of disruptive innovation by Clayton Christensen. Я уверен, что вы знакомы с концепцией подрывных инноваций Клейтона Кристенсена. Christensen established this concept 20-something years ago. И хотя Кристенсен разработал этот концепт 20 с чем-то лет тому назад, for production industries. Для сферы производства. And it took a while, but now it's heading for the consulting industry. So I think it's useful to see what Christensen is saying with the disruptive innovation concept. И это заняло некоторое время, но теперь эта модель пришла и в консалтинговый бизнес, и интересно видеть, что же имел в виду Кристенсен под взрывными инновациями. So here's what Christensen said. The customer expectations have a slight growth in performance in time. Что говорил Кристенсен? Что ожидания клиента имеют небольшой рост со временем. In some industries, and consulting is definitely an example, the solutions have a quicker growth in performance than customer expectations. И в некоторых сферах, и консалтинговая туда относится тоже, разработка решений быстрее растет, чем ожидания клиентов. What happens in the normal business is that the incumbents, the companies that hold the market, can satisfy these, can offer these solutions in the market. Что происходит в нормальном бизнесе? Да? Это то, что компании могут удовлетворить своих клиентов, предложив решение в рынок. They innovate, and then the market follows. Они производят некую инновацию, и рынок за этой инновацией следует. This is called organic innovation, and this is the way the companies stay in business. Это называется органическая инновация, и это тот способ, благодаря которому компании остаются в бизнесе. Now here comes Christensen's concept. И вот, собственно, как выглядит концепция Кристенсена. He says that if an innovator, if a new entrant in the market can do something at a reduced quality, so lower on the expectations, like this. Что он говорил? Что если компания может войти в рынок с некой инновацией более низких ожиданий клиентов, it will create a market for itself.
вот тогда эта компания создаст рынок сама по себе. And based on that market, it can keep on innovating. И вот это может дать старт, начало новому рынку. Инновации продолжатся на вот этой более низкой марже, более низких ожиданиях клиента. And slowly but surely will overtake the whole market from the incumbent organizations. И медленно, но верно, вот эти инновации заберут весь рынок и всех клиентов. The reason is that it can satisfy at least one part of the market's expectations. Причина этого в том, что такие инновации могут удовлетворить как минимум одну часть, некоторую часть клиентов. And based on that, it can grow its market and slowly get the old players out of the market. И базируясь на этом, эта часть клиентов будет расти и медленно, наверное, вытолкнет предыдущих игроков с рынка. So the relevance of Christensen's concept for the consulting industry here and now. И относительность концепции Кристенсена к рынку консалтинга здесь и сейчас is that all that I have said before about the superheroes, the quick changes in employment, not waiting 12 years for partnership. Все, что я сказала раньше о том, что мы быстро меняемся, о том, что мы не ждем долго, чтобы получить партнерство в организации консалтинговой. Together with knowledge widely available and not the property of a consulting firm. Вместе с тем, что знания сейчас доступны всем и больше не являются собственностью консалтинговой компании. That's perfect grounds for starting with the disruptive innovation. И это абсолютно совершенная почва для того, чтобы начать вот эти взрывные инновации. So this disruptive innovation, which Christensen talked about for the production industries 20-something years ago. Вот эти взрывные инновации, о которых Кристенсен говорил 20 лет тому назад, it is coming to our profession, and that I mean that's not future telling. Теперь пришли в нашу профессию. Это не предсказание будущего. It's just it's pretty much the only thing that can happen if we see these processes. Это, собственно, единственная вещь, которая произойдет, если мы будем внимательно наблюдать за этими процессами. So I don't have a crystal ball to tell you the future. У меня нет хрустального шара, чтобы предсказать вам будущее. But I see this trend. And I'd like to warn all of you, all of us actually, myself included. Но я вижу этот тренд, и я хотел бы предупредить всех вас, всех нас, собственно, включая меня самого. That we better prepare for these new ways of doing consulting before our market is taken away by the superheroes who don't believe in the old rules. Чтобы мы были готовы к вот такому новому рынку до того, как супергерои, собственно, займут его весь. So that is about all that I wanted to tell you today, and I'm happy to answer questions if you have. Just don't ask me about the virus and don't ask me about the short-term future. Это то, собственно, с чем я хотел поделиться с вами сегодня. Если у вас есть какие-то вопросы, я готова на них ответить. Только, пожалуйста, не спрашивайте меня про вирус и ближайшее будущее. Thank you so much, Peter, for your presentation. But before anyone has questions, I must tell you one very important thing.
Most of the people present here today are actually superheroes you were talking about. Good. Окей, коллеги, если у вас есть какие-то вопросы, буду готова Питеру их перевести. Да, у меня есть вопрос. Давайте, Юля. Как раз я задам его на русском, чтобы уже соблюдать технологию. Я как представитель миллениалов, находясь здесь, чувствую себя чуть-чуть некомфортно в том, что меня воспринимают каким-то человеком, который там захватит рынок, или там является именно человеком, который развивает его, а который как-то пытается его разрушить. Я понимаю, я понимаю вот эту идею, что кажется, что мы там удешевляем услуги или там берем... Ну, я понимаю суть, но, опять же, супергерой рознь, и там какое-то, если все супергерои, то начнется все равно и внутри этого какое-то разбирательство, кто же все же лучше знает, и все равно качество услуг все равно будет иметь значение. Это маленький такой просто ощущение, прям хотела защитить. Вот. Второе, фактически он, собственно, не нападал, но, с вашего позволения, просто переведу, да, чтобы Питер был. Да. It was not a question, but a reply. Julia is a representative of millennials, and she insists that they are not as bad as she heard from your presentation. In spite of them being superheroes, they are... there is also competition inside, and there always be people who have high quality services, and they are actually good. So that's briefly the if my message came across as calling millennials bad in any form, then that was a misunderstanding. That was definitely not the point. Millennials are not only coming; they are here. So they are the future, but they are the long term, the short term future actually, because the next generations are coming too. But they are a fact. It's not whether they're good or bad. They're not bad, of course. No. But they are a fact. We have to be aware of them. Yeah. Фактически, ну, и как я вам уже и раньше сказала, месседжа, что что-то не так с миллениалами, его точно не было. Они не плохие, не хорошие, они факт. Они есть, и с этим фактом мы имеем дело. Да? Если уже говорить о вопросе, то миллениалы также это люди, которые очень... У них есть миссия, то есть у них вот они такие, давайте все объединяться, давайте win-win, мы не zero-sum game, мы не хотим там, чтобы вы не делали, а мы делаем, ну, то есть мы за то, чтобы объединяться. И больше вопрос, как нам объединиться вместе, и мы об этом обсуждали вот в нашей фасилитационной группе, как нам так объединиться, чтобы образно, вот мы появились, мы же хороши тем, что мы расширили нишу, об этом начали говорить, об этом начали как-то не знаю, word of mouth появилось, да, и это тоже, это выгодно всем. И вот, ну, мое присутствие здесь, это как нам объединиться, чтобы эта угроза, да, она не была ни для кого, она была просто победой для всех. Actually, Julia believes that millennials have a mission, and this mission actually is to unite all the representatives of all generations, and that's what we discussed before in our facilitation sessions, and her question actually is how to unite all of us to make just one market, not to compete inside, but to be one system, kind of. That's the question. Vladimir, in the chat, Vladimir also commented, why not be that superhero? And I'm not trying to defend against superheroes. I'm trying to say that yes, superheroes are coming, so let's be superheroes. Let me start that just like this. Собственно, почему я тоже не против супергероев. Они приходят, они здесь, и давайте будем одними из них. И я, в общем-то, сказала Питеру, что, собственно, те, кто пришли сегодня сюда, это, в общем-то, уже супергерои, потому что, ну, большинство из нас, ну, правда, являются их представителями. Peter, you're a superhero, definitely, with mask or without, it doesn't matter. Thank you very much. Any other questions? Еще какие-нибудь вопросы? Есть вопрос. Да. Вопрос такой. Исходя из вот этой концепции Кринстенсена,
складывается впечатление, что для того, чтобы консультанту быть в тренде, нужно предоставлять услугу или предлагать услугу как раз на уровне ожиданий клиента, которые занижены по сравнению с тем, что мы можем дать. И получается, что вот этот дауншифт, это для нас это нормальная должна быть такая процедура, чтобы вложить и быть постоянно в тренде, постоянно подтягивать клиента куда-то выше, выше. Но начать с этого уголовного минимума. Так, наверное? Сереж, это на уточнение, правильно ли вы поняли, да? Да. Да, окей. So Sergey's question is that due to Christensen concept, so we don't have to Оля, превысить ожидания. Exceed expectations. Exceed expectations is just enough for us just to meet expectations. So with kind of downshifting as consultants, we need to offer much simpler solutions than we actually can. Is that the way you said it? Is that is this right? Is that what he understood? Well, it's never. The market is never a single point. So the market is a distribution. It's a bell curve, and which is what I try to show with that chart, that the expectations are growing, but that's the center line. But there's something to above that expectation and something below that expectation. At every single moment, it's okay to target any part of the bear curve, but you have to be aware of the bear curve moving. So, but what I'm trying to say is that you don't have to aim at a lower quality point, but you have to be moving into the same direction if you want to be aiming at the same point at the bear curve. Did that make any sense? То, что я хотела сказать, это то, что рынок это не одна какая-то точка, да? Это определенная кривая. И я не хочу сказать, что только этим вы можете заниматься, но вы можете понимать, что двигаясь по вот этой линии, да, вы можете, это стартовая точка, с чего вы можете начать, а дальше двигаясь по вот этой кривой, по вот этой линии, предлагать все более сложные решения. Имеет ли это для вас сенс? Сереж, получили ответ? Конечно, интересно. Yes, То есть начинать надо, как я понял, с какого-то нуля, где сидит сегодня клиент, а потом тянуть его за собой выше-выше. So to start with kind of zero where our client is today, and then go with him higher and higher and higher. Yeah, that's certainly a good strategy for the same client. Андрей, был вопрос. Это хорошая стратегия для одного и того же клиента. Если вы с одним и тем же работаете, то да, это хорошая стратегия. Коллеги, я предлагаю последний вопрос. Он Андрей еще артикулировал, да, и мы уже начинаем по времени. Да. Давай, Андрей. Peter, thank you much for your presentation. Андрей, просто на русском, чтобы... Я поблагодарю впрямую, да. Nice to meet you, Peter. И озвучу по-русски, чтобы было всем. Вот все-таки супергерои, изначально это одиночки, но Голливуд дает ответ в виде Avengers, да, фильм Avengers, там, где супергерои кооперируются друг с другом. Вот если отходить от метафоры к кооперации, вот действительно, как Питер это видит, вот новые сообщества, либо новые организации из супергероев, как он это видит? Actually, superheroes are said to be individuals, but Hollywood gives different answer to this phenomena, and the film Avalanches shows that superhero unites. So, which way do you see any possible communities which can be organized by and with superheroes? I don't have any personal experience of superheroes uniting. So нет личного опыта объединения супергероев. For me, that's as of now, it's Hollywood only. What happens next year, I don't know.
На сегодня это только Голливуд. Что произойдет в следующем году, я не знаю. ICMCI это и есть у нас такое объединение суперхиро. Ola says that CISA Global is actually unification of superheroes, which is a question under discussion. Okay, thank you so much, Peter. It's a pleasure to see you and to listen to you, and hope to see you next year in Ukraine live. My pleasure indeed. Thank you. Thank you. Thank you. Коллеги, переходим дальше. Очень приятно, что было столько вопросов. Это такой приятный момент, когда по графику опаздываем, но ты за это радуешься, потому что идет живое общение, и только думаешь, ну ладно, пусть идет. Ничего, что опаздываем, все исправим.